appreciate the efforts of this young group for the concept of evening worship or home worship or family worship that they have developed because of the lockdown that we have gone through. If you really understand the situation in the world today, the concept of family worship had somehow vanished. There were rare occasions where the worship of family was in session. And I'm really thankful. Now every day, every 7 o'clock, every evening 7 o'clock, I'm sure at least those 30, 35 sometimes, those people who are connected with onward Christian soldiers have developed that habit. And I'm thankful for that concept that they have developed and come out with this Zoom meetings during this lockdown. Thank you so much, young boys, and God bless you. Be strong and courageous, for the Lord your God will be with you wherever you go. Joshua 1:9. Thank you. मेरा नाम है मास्टर अभिषेक और आज का मेमोरी वर्स है यूहान उसका 10वां अध्याय 10वीं कलम। चोर केवल चोरी, हत्या और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आता हूँ कि वो जीवन प्राप्त कर सके और प्रचुरता से जीवन प्राप्त कर सके। यूहान उसका 10वां अध्याय 10वीं कलम। थैंक यू। Praise the Lord, everyone. Myself Suyash Kolge. Today I am going to tell Proverbs 13:20. Walk with wise and became wise, for a companion of fool suffers harm. Thank you. Amen. प्रेज लॉर्ड सर्वांना. माझं नाव नुपूर आहे. आज मी तुम्हाला स्तोत्र संहिता एक सांगणार आहे. जो पुरुष दुर्जनाच्या मसलतीने चालत नाही, पापी जनाच्या मार्गात उभा राहत नाही व निंदकाच्या बैठकीत बसत नाही, तर परमेश्वराचे नियमशास्त्राचे रात्रंदिवस मनन करतो, तो धन्य. थँक्यू. आमेन. Joshua 3:5. For tomorrow the Lord will do amazing things among you. Praise the Lord. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Amen. In the beginning there was a word, and the word was with God, and the word was God. John 1:1. The word proves true. Proverbs 30 verse 5. Sing unto the Lord a new song, for He had done marvelous things. Psalms 98 verse 1. I can do all this through Him who gives me strength. Philippians chapter 4 verse 13. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Isaiah 60:22. If God is all you have all you need. John 14 verses 8. If God be for us, who can be against us? Romans chapter 8 verse 31. Amen. Thank you. God is enough. 1 John 4:8. Amen. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप इतने दिनों से यीशु की आराधना में, उनके गुणगान में आपने समय बिताया। मैं चाहता हूं कि आप सब इसी तरह से जुटे रहें और यीशु की कृपा और उनकी आशीष आप पर सदा बना रहे।
onward Christian soldiers marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Congratulations on the completion of 150 days of mission work for the Master. All of you are like a mighty army, one in spirit, one in doctrines. I would like to wish you all God's richest blessings. May the Holy Spirit guide you and lead you in all your works. God bless. Jesus is coming soon. Praise the Lord. I thank the Lord for this wonderful opportunity, and it is God who has given opportunity to praise Him every day, and it is completion of 150 days of Onward Christian Soldiers. I praise God first, and also I thank God first, and then I thank each and every members of this Onward Christian Soldiers for praising God continuously 150 days. God bless you. Keep praising God. Amen. Praise the Lord, all of you. Onward Christian Soldiers. On behalf of the family, my family, I would like to appreciate the Onward Christian Soldiers for being prayerful, for sharing their testimonies, for giving different messages. And surprised that 150 days have gone by, we have started this Onward Christian Soldiers. I wish all the best to this group for praying, and let the Holy Spirit guide the admin, guide all of the members who are taking part. Let this be continued, and let it be many more days, and let it be many more years. May God bless Onward Christian Soldiers is my prayer for all of you. This evening, I congratulate and send my best wishes to Onward Christian Soldiers on completion of 150 days of online ministry. In troubled and perilous times like these, I truly applaud your efforts in fulfilling the commission given in Mark chapter 16, verse 15, when Jesus said, "Go into the world and preach the gospel." It was indeed my honor to be a part of your ministry. I thank each one of you for giving me this opportunity to be a part of your ministry. When I talk about your ministry, your meticulous planning in advance, the heartfelt testimonies, the opportunity given to youth to participate, and especially the spiritual messages given by speakers from different walks of life, and at the end, the family time is truly a blessing to all. This evening, on this auspicious day of yours, completing 150 days, I wish each one of you God's blessings. I especially note the efforts of Brother Vishal Khale and Brother Sudhir Salve in keeping this group spiritually alive for so many days. May you live up to your group's name, Onward Christian Soldiers, always marching forward in days, weeks, and months to come. May the Lord bless each one of you. May God bless you. Thank you. खुश हैं आपका प्रोग्राम जो ऑनवर्ड क्रिश्चियन सोल्जर, आप यीशु मसीह के सेना हैं और आप जो आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों का जो प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा है, जिसमें प्रोत्साहन सबको मिलता है। जो भी हैं आप लोग जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ना है। ये सोल्जर जो सेना के नए, जो आप जो हैं, जो दुश्मन को हराना है, जो शैतान जो है आप लोगों को परीक्षाएं में लाता है। लेकिन आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं और मसीह
के संवाद को सुना रहे हैं। ये बहुत अच्छा जो प्रोग्राम है, हम बहुत खुश हैं। आप लोग करते जाइए, परमेश्वर आप लोगों को मदद करे, अगुवाई करे, यही हमारी प्रार्थना है। आज ऑनवर्ड ख्रिश्चन सोल्जर ह्या गटाचे 150 दिवस पूर्ण झाले, म्हणून या गटाचे व गटाचे व्यवस्थापक मिस्टर सुधीर साळवे व मिस्टर विशाल काळे यांचे मी अभिनंदन करतो व सर्व ग्रुपला माझ्यातर्फे मी देवाच्या नावाने ह्या ग्रुपचं अभिनंदन करतो आणि ईश्वरचरणी हीच प्रार्थना करतो की ऑनवर्ड ख्रिश्चन सोल्जर्स गटाद्वारे येशू ख्रिस्ताची साक्ष व येशू ख्रिस्ताच्या द्वितीय आगमनाची माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कळेल असं हो, विशेषतः प्रियजन हो, सेवन्थ डे ॲडव्हेंटिस्ट मंडळीला स्थापन होऊन 160हून अनेक वर्षे झाले आहेत. ज्यावेळेस येशू ख्रिस्त भूतलावरून स्वर्गाला गेला, त्याने आपल्याला सांगितले की ही स्वार्था सर्व ठिकाणी सांगा, जगाच्या कानोकोपऱ्यात ही स्वार्था जाऊन सांगा. आणि ती स्वार्था म्हणजे 3 दूतांचा जो निरोप आहे, शनिवार जो शाबात आहे आणि येशू ख्रिस्ताचं द्वितीय आगमन, ह्याबद्दल आपण सर्वांना माहिती दिली पाहिजे. आणि ह्याच तत्वांवरती सेवन डे ॲडव्हेंटिस्ट चर्च स्थापन झालेला आहे आणि ऑनवर्ड ख्रिश्चन सोल्जर ह्या गटाने रोज सायंकाळी 7 वाजता देवाची आराधना व प्रार्थना करून देवाच्या नावाला गौरव दिला. गेली 150 दिवस ह्या गटाने अनेक कुटुंब, व्यक्ती, संस्था, चर्चेसला एकत्र जोडलं आहे. हे मानवीयरीती अशक्य आहे, पण निश्चितच ह्या गटाला येशू ख्रिस्ताचा आशीर्वाद व पवित्र आत्म्याचा वर्षाव आहे. आणि जोपर्यंत आपल्याला स्वर्गाकडून काही मिळत नाही, तोपर्यंत आपण कोणत्याही गोष्टीमध्ये यशस्वी होत नाही. ज्या अर्थी या गटाचे आज 150 दिवस पूर्ण होत आहेत, मला खात्री आहे आणि विश्वास आहे की ह्या गटावर देवाचा आशीर्वाद आहे. आणि म्हणून ह्या गटाला, प्रत्येक सभासदाला व ह्या गटाचे जे व्यवस्थापक आहे यांना मी देवाच्या नावाने हीच विनंती करतो की हे काम असंच पुढे चालू द्या, प्रार्थनेशील राहा. देव तुम्हाला आशीर्वाद दिल्यापासून राहणार नाही. माझ्या कुटुंबाच्या वतीने व माझ्या वैयक्तिक वतीने मी आपणा सर्वांचं अभिनंदन करतो आणि ईश्वरचरणी हीच प्रार्थना करतो की देव तुम्हाला आशीर्वाद देव. हॅपी 150 days of God's work in evangelism through onward Christian soldiers. May God bless you. Onward Christian soldiers marching us to war with the cross of Jesus going on before. We Shri Sundars, Deepthi, Sunil. Onward Christian soldiers has been a platform, a place where we could hear the word of the Lord, a place where we could meet our loved and dear ones. A very special thanks to Vishal and Sudhir, as they have been carrying out the work of God in a very soldier manner, a Christian soldier. And here, when the entire world was under lockdown, it was Vishal and Sudhir who brought all of us together under one roof, though at a different roof, but in the praise we were together. In prayer we were together. So I thank Onward Christian soldiers for the work they have been carried out and wish them all the luck.